It's so good to see you, brothers and sisters. Qué bueno haber a ustedes, hermanos, hermanas in Cristo. Welcome to the next study in English and Spanish. Bienvenidos a nuestro estudio en español, en inglés. We are in chapter 1 of John Piper's book, 50 Reasons Why Christ Came to Die. Estamos en este libro por Juan Piper, capítulo 1, 50 razones por que Cristo vino a morir. We looked at the three main verses in our last time. Veamos esos tres versículos en la vez pasada. And here we will look at more closely the first paragraph and draw out the points there. En este tiempo vamos a ver esta primera sección y ver más claramente los puntos. If God were not just, si Dios no fuera justo, there would be no demand, no hubiera habido demanda for his son, que su hijo, to suffer and die, sufriera y muriera. And let me just pause there and encourage you to read along and to repeat along as we go through the English and Spanish. Yo quiero pausar aquí, animando a ustedes a leer y repetir las palabras en inglés y español. My desire is that you and I would have greater confidence in comprehension of the English and Spanish language. Mi propósito es de que ustedes y yo podemos tener más confianza y comprensión de estos lenguajes, inglés y español. Let's continue. Seguimos. And if God were not loving, y si Dios no fuera amoroso, there would be no willingness, no hubiera habido disposición for his son, para que su hijo, to suffer and die, sufriera y muriera. In those two sentences, we can see two descriptions or characteristics of God. En estas dos oraciones podemos ver dos descripciones o características de Dios. One is his justice. Uno de estos es su justicia. And the second is his love. Y la segunda es su amor.
And we can see how love and justice bring out how clear and deep is his love. Y esas dos características clarifica y aumenta la profundidad de amor de Dios. God is both just and loving. Dios es tanto justo como amoroso. People try to say that God is one or he is the other. Hay personas que quieren decir que Dios es uno de estos y no el otro. But it says here, God is both just and loving. Pero Dios es tanto justo como amoroso. He is both. Él es ambos. This last sentence, therefore, por siguiente, his love is willing. Su amor está dispuesto to meet, a satisfacer the demands, las demandas of his justice, de la justicia. And in this last sentence, we see love and justice come together. Podemos ver en este último oración el amor y justicia se juntan. This sentence helps us to see that his love is a deep love, a love that is willing to suffer and die. Podemos ver que este amor es un amor profundo, porque está dispuesto a sufrir y morir. Who suffered in this kind of love? ¿Quién sufrió en este tipo de amor? God suffered because he allowed, or better said, he sent his son to take the demands upon himself, the demands of God's justice. Dios sufrió porque él mandó su hijo a sufrir abajo las demandas de la justicia. And Jesus is the one who died. Y Jesús era la persona que murió. Jesus, he died for our sin because God is a God of justice. Cristo murió por nuestros pecados porque Dios es el Dios de justicia. So we can see that God's love is
a deep love, a love that was willing to sacrifice his son to meet the demands of justice. Entonces podemos ver que el amor que Dios tiene es un amor profundo porque Él sacrificó su Hijo para satisfacer las demandas de la justicia. In this we can rejoice as we enter into the Holy Week and the Passion Week to know that the love of God for His children is a deep, sacrificial love. Y podemos entrar esta Semana Santa entendiendo que el amor de Dios es muy profundo, que sacrificó y sufrió por sus hijos. Let us rejoice. Let us take joy in our God and His love for us. Vamos a tener gozo en ese Dios que sufrió y entregó a su Hijo para nuestros pecados. God bless you richly in this week. Que Dios le bendiga en esta semana.